Okay, for our last problem, there are supplied 400 kilojoule per cycle to an ideal diesel engine operating on 500 grams of air. Pressure 1 is equal to 100 kilopascal. Temperature 1 is equal to 50 degrees Celsius. At the end of the compression, pressure 2 is equal to 4,000 kilopascal. Determine the effective pressure of the engine. So kung i-analyze natin yung problem, sabi niya dito, as there are supplied 400 kilojoule per cycle. 'Di ba kapag sinabing supplied, yun yung heat added natin kasi yun yung pumapasok sa system natin. Therefore, meron tayong QA na 400 kilojoule per cycle. Then, binigay rin yung mass natin o mass of air na 500 grams, yung pressure 1 na 100 kilopascal, then yung temperature 1 natin na 50 degrees Celsius. So, yung temperature natin hindi pa siya naka-absolute, kaya mag-add tayo ng 273 Kelvin. Kaya, bali 50 plus 273 is equals to 323 Kelvin. Then sabi niya dito, end of compression. Kapag sinabi natin end of compression, nasa process 1 to 2 tayo. E sabi niya is end of compression. Bali yung position ng piston natin is nasa top dead center. Therefore, meron tayong P2 na 4,000 kilopascal. Then, pinapahanap sa problem ang PM natin o yung effective pressure. So, ito yung solution ko. Yan na, ulitin ko yung mga given sa problem, yung heat added natin na 400 kilojoule, yung mass natin na 500 grams, then i-convert natin into kilogram, makukuha natin is 0.5 kilogram. Then yung pressure 1 na 100 kilopascal, yung pressure 2 na 4,000 kilopascal, and yung temperature 1 na 323. So, pinapahanap sa atin yung PM. So, ano nga ba yung, ito yung solution ko. Bali sa PM, meron tayong formula na work net all over VD. Then yung VD, di ba, is equal lang yan sa V1 minus V2. So, wala pa tayong work net. Wala pa tayong volume 1, wala rin tayong volume 2. So, hahanapin muna natin yung tatlo para makuha natin yung mean effective pressure natin. So, una kong hinanap yung volume 1. Sa volume 1, bali ginamit ko is yung PVMRT na formula. 'Di ba? Mapapansin natin given naman yung mass natin. Wait lang. Given yung mass natin, given yung pressure 1, given yung temperature 1. So makukuha natin yung volume 1 by using a PVMRT formula. So sa PVMRT, nag-divide lang ako both side ng pressure 1 para maka-cancel to, cancel. Bali yung final formula natin is V1 is equals to MRT 1 all over pressure 1. So, isa-substitute lang natin yung mga given. So, yung mass natin, di ba, 0.5 kilogram. Then, yung R natin na 0.287 kilojoule all over kilogram Kelvin na makikita naman natin yan sa dun sa blue book na termo dun sa likod. Then, yung temperature 1 na 323 Kelvin all over yung pressure 1 natin na 100 kilopascal. So, cancel to, cancel. Cancel yung Kelvin natin, cancel. Bali may matira tayong kilojoule all over kilopascal. So, sa volume, di ba, dapat yung unit natin is cubic meter. Di ba? So, dito, di ba yung kilojoule is equal lang yan sa kilonewton meter. Then, yung kilopascal, di ba, ano yan, equal lang yan sa kilonewton meter squared. So, yung kilonewton dito, maka-cancel. Then, yung kilonewton, maka-cancel. Meron tayong natirang isang mass dito at dalawang mass sa denominator. So, pagsamahin natin, makukuha natin yung unit na cubic meter. Bali, yung volume 1 natin is equal to 0.464 cubic meter. Then, nakuha na natin tong volume 2. Bali, kuhanin naman natin is tong volume 2.
So, sa volume 2 naman, ginamit ko yung process 1 to 2. Then, sa isentropic process. So, ginamit kong formula is yung T2PP2 ay T2BV2 na formula. So, P2 all over P1 raised to K minus 1 all over K is equal to volume 1 all over V2 raised to K minus 1. So, para makuha ko yung final formula, nag-raise ako na both side ng 1 all over K minus 1. So, kung i-distribute natin dito, di ba makakancel lang to? Makakancel to. So, dito may matitirang 1 na naka-raise. So, imaginary lang yon. So, matitira is V1 is equal V1 all over V2. Then, kung ito naman, 1 over K, i-distribute natin dito sa P, di ba ito, bali ganyan, di ba? So, makakancel yung K minus 1, makakancel yung K minus 1. So, yung initial formula natin is V1 all over V2 is equals to P2 all over P1 raised to 1 all over K. So, kung para makuha natin yung volume 2 formula, bali i-cross multiply tayo dito. Bali, V2 is equals to V1 all over quantity P2 all over P1 raised to 1 all over K. So, isa-substitute lang natin yung mga given value. So, yung V1 natin na na-solve kanina is 0.464 cubic meter all over yung pressure 2 natin na 4,000 kilopascal, then yung P1 natin na 100 kilopascal, then i-raise natin siya sa 1 all over 1.4. Di ba yung K natin hindi naman binigay sa problem. Therefore, yung K natin is value niya is 1.4. Therefore, yung V2 natin is equal to 0.0333 cubic meter. So, nakuha na natin yung volume 1 and volume 2. So, nakuha na natin yung VD, no? So, kunin naman natin next yung work net natin. Ito, yung work net. Sa work net naman, di ba, meron tayong formula na work net is equals to QA minus QR. Sa problem, meron na tayong QA. Then, hanapin naman natin next is yung QR o yung heat added. Sa heat added naman, heat rejected. Heat rejected rather. No? Then, isa-solve natin yung QR. Yung QR, o yung heat rejected, yung formula niya is equal to mass o MCV delta T or T1 minus T4. Sa QR, wala pa tayong CV and wala pa tayong temperature 4. Bali yung equation 1 natin. So, hanapin muna natin yung nawawala, yung CV and temperature 4. Bali, una, hinanap ko muna yung temperature 4. Ginamit kong process, yung sa process 3 to 4, yung isentropic process. Bali, T3 all over T4 is equals to V4 all over V3 raised to K minus 1. Then, i-cross multiply ko lang para makuha ko yung final formula na T4 is equals to T3 all over V3 all over V4 all over V3 raised to K minus 1. So, sa T4 naman, wala tayong temperature 3. No? Wala tayong temperature 3, tsaka wala tayong volume 3. Eh, di ba yung volume 4? Yung volume 4 naman kasi is equal lang yan sa volume 4 is equals to volume 1. So, meron na tayo nito. Then, hanapin natin yung temperature 3 and volume 3 para makuha natin yung temperature 4 natin na value. Sa temperature 3, ginamit kong process is process 2 to 3, yung pressure is constant. Bali, ginamit ko yung heat added formula na MCP delta T3 minus T2. No? Yun naman, wala na naman tayong temperature 2. No? Wala na naman tayong temperature 2. Hahanapin na naman natin. So, i-manipulate ko muna yung formula, no? Bali dito ay para makuha natin yung final formula na T3, dinistribute ko tong MCP sa T3 and T2. Makuha natin is QA
is equals to MCP T3 minus MCP T2. So, para matira dito yung T3, nilipat ko itong MCP T2 sa kabila. Kaya magiging siyang QA plus MCP T2 is equals to MCP T3. So, para mas makuha nga natin yung final formula, nag-divide ako both side ng MCP para matira dito yung T3. Bali, makakancel tong MCP, cancel, 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 cancel. Then, yung final formula natin is T3 is equals to QA all over MCP plus T2. Yun nga, wala pa tayong T2. So, hahanapin muna natin yung T2 natin. So, solve for T2 naman, yung process ko is process 1 to 2 na isentropic process. Bali, ginamit ko yung T2 P2 formula. T2 all over T1 is equals to P2 all over P1 raised to K minus 1 all over K. Then, i-cross multiply ko lang para makuha ko yung T2 is equals to P1. T1 pala to, no? T1, no? I-ano ko na lang, papalitan ko lang. T1, nagkamali ako. Then, T2 is equals to T1, quantity P2 all over P1 raised to K minus 1 all over K. Therefore, yun na, isa-substitute lang natin yung mga given value. So, yung temperature 1 natin is equal to 323 Kelvin. Yung pressure 2 natin is 4,000 kilopascal. Yung pressure 1 natin is 100 kilopascal raised to 1.4 minus 1 all over 1.4. Then, yung temperature 2 natin is 926.689 Kelvin. Yun, no? So, nakuha ko na yung temperature 2.